Welcome back to my next session. So in this session, I'm going to discuss about the factors of determining the dividend policy. What are the factors will you consider while taking the dividend decision? As I told you already in the previous session, while giving dividend ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. It's an important decision being a finance manager to relating to taking decision about dividend. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯುವರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಡಿವಿಡೆಂಟು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ವೋ ಕಂಪ್ನಿನವರು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ financing policy of the company. See, financing policy in the sense, while issuing dividend, every company must focus on financing policy. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವೆದರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತೀವ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯುವರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ, ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇವಾಗ ಸೆಬಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಸರ್ಟೈನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಐದರ್ 10% ಆರ್ 20% ಆರ್ 15%, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Then desire and type of shareholders. See, you have to see what is the desire of the shareholders. If the shareholders desire
they are always focusing on that is expansion of their business, then you are not going to issue the dividend. If the shareholders expecting ಬೇಡಪ್ಪ ನಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ automatically dividend portion will come down. It means to say the ambition of the shareholders, what type of shareholders you are having it. Then nature of the company also one of the influencing factor of the dividend. If the company nature wants to expand their business, automatically dividend will be come down. If the company nature is they wanted to give more dividend for the shareholders, automatically you will going to get the more dividend. Then the next and foremost very important thing, age of the company. If your company age, if the it is already established company, in the sense age means established, then automatically they not go for the expansion, then automatically you can expect the more dividend. When your company new company, it's just 5 years, it's just 6 years, then automatically you are not supposed to expect the high dividend, because company is taking the expansion stage, still it is a growing stage. Under that circumstances you cannot able to expect the more dividend. Then the next one, growth needs of the company. Here it is very important. If the company keen interest in growth oriented, that is expanding, the company is still growing, then automatically those companies they cannot issue the dividend. Not much, they are going to issue very less portion of dividend, because company under establishment stage we can also expect the less profit. Then under that circumstances company they are going to maintain retain earnings whenever it is required, they are going to establish the business. ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಆ ಥರ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ನಿ ಈಗ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. Liquidity position of the company, that is also one of the important consideration while taking a dividend decision. If the liquidity position, liquidity means it is a cash position. In simple sense, it's a cash position of the company. ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಾಗಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಕಂಪನಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ವೀಕ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಕಂಪನಿಯವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟು ದಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದ dividend. Effects of trade cycle. Of course, the business cycle also one of the matters a lot while issuing the dividend. ನೋಡಿ, business cycle ಅಲ್ಲಿ there are stages: introduction, growth, maturity, saturation and a declining stage. ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಪ್ನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. If it is growth, I have already spoke about growth stage. Growth stage ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೋ ಬೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಮೋರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಅಟ್ ಎ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ decline stage ಬಂದಾಗ dividend will be come down, because in order to maintain the uncertain event. Then the next one, controlling objectives. Controlling objectives. If the company having an objective of making a payment of dividend very less, because in order to control the equity shareholders, if the company having the objective, that is ultimate aim, to control liquidity position, to control management, all that situation, the company is dividend is affected.
ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋತಾವೋ ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಡೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ಮೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದೇ ಮೋರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ಡೆಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡೆಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪೇ ಮೋರ್ ಡೆಟ್, ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ವೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.